na sababu kuu iliyofanya nikaacha kazi zingine zote nikakuja kujiunga nao ni kwamba nataka kutoa mwito kwa wahisani wengine ambao wanaweza kusaidiana katika hii hali, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba tunahitaji masks nyingi na tunahitaji sanitizers nyingi, na ili tuokoe watu wetu. Nafikiri mmesikia yale ambayo yametendeka katika area ya Mukurwe na area ya Njaini, na hiyo sio pekee katika Gatanga. Nafikiri pia upande wa Idhanga kulikuwa na hali ambapo tulipoteza watu. Kwa hivyo nataka tushikane mikono kabisa, tujaribu kusaidia watu wetu. Na Balita, nataka niwaelezee ya kwamba haitoshi kuomba kupewa nafasi ya kuuza. Hiyo pekee haitoshi. Agitation ya kuomba serikali iwape nafasi ya kuuza haitoshi. Kile kinahitajika ni sensitization, kuhamasisha watu wetu, kwa sababu serikali itapeana nafasi kulingana na vile kiwango cha COVID kimerudi chini. Kama kiwango kinaenda juu, kusema kweli, mnatarajia serikali ifungue? Kama kiwango kitaenda juu, tuambiane ukweli. Kiwango kikienda chini, hata hamuna haja ya kuuliza serikali, itakuwa automatic, watu wafunguliwe kila mahali. Kwa hivyo naomba sana tusaidiane, tusensitize watu, tuingie kule vijijini, watu wetu wajue hatari iliyopo, wajue kile wanahitajika kufanya, na hicho wanahitajika kufanya wafanye. Kama ni mask, wavae vizuri. Nafikiri nyote mnafahamu ya kwamba ukitoka tu hapa utembea hapa kwa soko, si utaona tu kila mtu ameweka mask chini. Watu hata hawajali, na huko kutojali. In fact, nataka niseme hivi tafadhali wananchi, kuna barabara ijulikanayo kama Sijali, na inaenda kwa mji unajulikana kama laiti ningalijua. The road called I don't care leads to a city known as I wish I knew. Walipewa wiki mbili, walipewa 14 days. Na nafikiri tarehe yao ya kufungua ilikuwa iwe tarehe 16, si ndio? Ilikuwa iwe tarehe 16. Na ikifika hiyo tarehe, kulingana na idadi vile iko na Ministry of Health, huo uamuzi ni wa Ministry of Health, inaitwa review. Huo muda ukifika wanafanya review. Tulikuwa wapi? Tuko wapi? Na sasa vile tuko hapa ni nini tunahitajika kufanya? Na vile nilivyosema hapo awali, kwa mfano kama percentage wakati huo tulikuwa tunafunga ilikuwa 30%. Alafu baada ya tarehe 16 tupate tuko 35%. Tutafungua? But ni matumaini yangu ya kwamba wakati tutakapoenda kufanya review hiyo tarehe 26, kulingana na tahadhari tulizokuwa tumeweka, idadi imeenda chini na watafunguliwa tarehe 16. Hivyo nataka nijiunge pamoja nanyi, tusensitize watu wetu. Watu wa masoko, county government, naomba kwa masoko, tafadhali tuambie watu wetu kuzingatia hizi protocols. Hata mama mboga wazingatie. Na tukizingatia sisi wote, ndio kiwango kitaenda chini na serikali itafungua bila shaka. Mumeelezwa kuhusu hiyo namba ya 988. Na mimi nataka kusisitiza kabisa kwa hiyo namba. Hiyo ni namba ya kitaifa ya kuripoti uhalifu ama jambo lolote mbaya linaloendelea mahali popote. Na ukiweka ujumbe kwa hiyo namba, anza na kaunti yako. Kwa mfano kama ni Murang'A, anza na Murang'A, and then mahali ulipo, and then kile kinaendelea hapo. Na vile mmeambiwa ni ukweli, kitashughulikiwa kwa haraka sana. Haraka sana. As you are aware, the hospitality sector was amongst the hardest hit by the effects of COVID-19. The Bar, Hotels and Liquor Traders Association represents in alcoholic beverage across the country. Since the onset of the pandemic in March 2020, there have been concerted efforts from both the government and the private sector in ensuring the protocols to limit the spread of COVID are implemented. There has been a recognition from every stakeholder
that they have a role to play in ensuring the measures to limit the spread of COVID are implemented, and that people are living to continue earning a living. There has been also a recognition that both the national and the county governments have a role to play in ensuring the twin goals of the disease prevention and economic growth by enabling the private sector are properly met. First, we would like to appreciate the national government, by His Excellency the President, for giving us hope about the reopening by agreeing with our request for additional hours to enable the hospitality sector to get back on its feet. The Ministry of Tourism and Wildlife has already worked on new protocols for the entire hospitality sector that are implemented across the country. We remain hopeful that just like the transport sector, the hospitality sector will soon be allowed to operate at full capacity and with full operating hours to enable it play its rightful role in driving the economic growth and progress. We support the motion in Parliament urging the government to eliminate all forms of lockdown, curfews, travel restrictions, replace them with economic-friendly containment measures, vaccines, and the others. We urge our members to continue complying with the law and the directive from both the government as we work together and we remain safe. We are thankful for the government for the indications that they have given us, and we support the government's directive in ensuring that we operate in a safe manner. For us as industry manufacturers, we believe that COVID-19 is here with us, but we all have a part to play. As ABAC members, we have donated, so far we spent about 250 million in forms of donations. This has been towards ensuring that the bar is a safe operating area, and to also remind our patrons and the bar owners and the bar employees on how to ensure that they ensure safety and comply with COVID-19 guidelines. Some of the things that we've done in about 29 counties, we have been able to train different members of Balita. In total, so far, we've done 5,600, which we partnered with Ambref. And to be specific, in Murang'A, we've done about 320 members. And it's something that we are going to continue doing it, because we believe that so long as the bar is a safe operating area, we are all safe. And we all have a responsibility as manufacturers, as bar owners, as even people who visit these areas. We all have a responsibility to play. So that's what we are doing. Today we've come here because EABL is also a member of ABAC and has donated the 3,000 face masks that you can see behind and the 3,000 pieces of sanitizers. And such donations will continue to be done by different members of ABAC. So we are looking forward towards ensuring that we eradicate COVID-19 by complying with the Ministry of Health directives. Thank you. One, we engage a lot with the government on issues of illicit brew. Indeed, we feel saddened as Kenyans also to have seen what has happened to Nakuru. And for us, we continue to engage with the government. We understand the government has taken different initiatives towards ensuring that eradication of illicit brews in this country. One key thing that we are also cautious about is illicit brew is driven by various things. Some of them, is a high taxation rate. And some of the consumers cannot, unfortunately, afford the legitimate products because of the high taxation rate that we have as a country. So that is something that we continue to partner with the government. We also partner with the government on its enforcement measures, because we believe that we want our families and all consumers in Kenya to be protected by ensuring that it's only that the legitimate licensed brews that are be able to be sold in the country. So those are continuous engagements that we do with the government, and we appreciate the government's efforts so far in eradicating it, and we shall always continue to work with the government in eradicating illicit brews.